মনে লাইভে চলে গেছে, জাস্ট ফার্স্ট শেয়ার করে নিই। লাইভে কেমনে চলে গেছে? স্ট্রিম স্টার্ট করে আমরা কি আছি ফেসবুকে এখন? দেখতেছি, হ্যাঁ আছে। তুমি একটু লিংক দাও। তুমি কি মেসেঞ্জারে দিচ্ছ? Siaminium is now live. সব জায়গায় শেয়ার করা হলো। হ্যাঁ, বলে ফান সাউন্ড কি ওভাবে স্টার্ট করি। ফান সাউন্ডের আইডিয়াটা ছিল যে মেইনলি তুমি শুরু করে ফেলতেছো? হ্যাঁ আচ্ছা ঠিক আছে, বলতে থাকি। হ্যাঁ বলো। ফান সাউন্ডের আইডিয়াটা হচ্ছে যে নতুন মিউজিক শোনা এবং একসাথে শোনা, শেয়ার করা এবং ডিসকাস করা, ওরকম একটা জিনিস। কিন্তু মেইনলি এটা সামনাসামনি শুনে ডিসকাস করার মতো ছিল, কিন্তু এখন এই খারাপ সময়ের জন্য অনলাইনে দুজন মিলে করতেছি। হ্যাঁ এটাই। আর কারণ শেয়ার করলেই হচ্ছে আমরা মিউজিকটা আরো বেটার অ্যাপ্রিসিয়েট করতে পারি, আরো এনজয় করতে পারি এবং আরো আইডিয়াস, চিন্তা ভাবনা বড় হয়। কারণ আর মিউজিকের তো শুধু যা শুনতেছি ওইটাই না, ওটার পিছনে আরো অনেক কিছু থাকে, ওটাও জানি ওইটাই। Cool. আচ্ছা, Thank you. আমরা কি শুরু করবো তাহলে? হ্যাঁ। Alright. Yeah, thank you. I totally agree with you যে মিউজিকটা আসলে যে শোনা না, ওটার পিছু অনেক কিছু থাকে। পিছনে তোমার এখানে কি বাইক চলছে একটা? হ্যাঁ, জাস্ট র্যান্ডমলি একজন জোরে লাউড একটা বাইক চালাচ্ছে। ওকে, আমার কানে বাজছে। ঠিক আছে, আমি শুরু করি তাহলে। এখন একটু ইন্ট্রোডাকশন দিই আমার নিজের ব্যাপারে। You see here my name is spelled Mo, M with a full stop. It sounds weird, it reads weird, but you can just say Mo, Bangla Borno Mo. এই নামে আমি আমার সাউন্ডের কাজগুলো করি। So in sound, আমি আর তুমি সিয়াম, মানে আমি তুমি বলতে সিয়াম আর আমি মিলে we are part of a collective, it's called the Karkhana Collective. ওইখানেও আমরা সাউন্ডের কাজ করার চেষ্টা করি, আর ওইদিকেই আমার সিয়ামের একসাথে কাজ করা। And predominantly what I do now in sound is that I DJ. So this set that I'm going to talk about today, it's called Postcolonial and Diasporic Grooves from Africa. And এটা কেন এই নাম? Why this big name? Who even names sets? Does it even make sense to name sets? But কেন করে এগুলো নিয়ে আরো আলাপ হবে। But also mostly এই সেটটা বানানোর পিছনে আমার চিন্তা কি ছিল, এটা নিয়ে আমরা কথা বলবো। আমি কথা বলবো মোস্টলি, আমি অনেক কথা বলবো, so I will try and play some music মাঝে মাঝে. Forgive me if I keep talking for too long and too much. Siamo, মাঝে মাঝে please আমাকে interject কইরো. And I welcome comments and questions. If you have anything to share, if you want to ask anything, go ahead. আমরা চেষ্টা করবো শেষে questions কিছু থাকলে ওগুলো answer করার। Okay. So আমি স্ক্রিনটা শেয়ার করি না? শেয়ার করি। Okay. Do you have it? Can you see this? Yeah. Okay. All right, people. So this set is called Postcolonial and Diasporic Grooves from Africa. First of all, welcome. এখানে thank you আসার জন্য, শোনার জন্য, থাকার জন্য. I also want to thank Siam, aka Siaminium, for inviting me to do this. Much love to Third Space also for supporting this.
I really appreciate an initiative like this, where we can finally talk about sounds apart from just আমাদের নিজেদের comments বা নিজেদের social circle এ আমরা কি পছন্দ করছি বা কি চলতেছে বা what's popular, beyond that to try and actually understand the sounds that are surrounding us. এটা নিয়ে কথা বলতে পারাটা জোস. So I am a DJ, or at least I try to DJ. I'm a very new DJ. আমি এখনো শিখতেছি. I made this set last year November এর দিকে, and আমি বাজাইছি I think November বা December এ আমাদের কারখানা collective-এর কিছু listening sessions হয়, they're called ঘূর্ণি, where predominantly the idea is যে মানুষ জড়ো হয় মিউজিক শোনার জন্য, এবং সব মিউজিকটা একরকম না, এক এক ধরনের মিউজিকের এক এক ধরনের এনভায়রনমেন্ট থাকে এবং এক এক ধরনের এনার্জি থাকে এবং কালচার থাকে. So সেটা নিয়ে এক ধরনের meditation for people to come together and listen to music together. So আমাদের একটা সেশন ছিল, there was a fundraising event, it was a closed event. ওইখানে আমি এই সেটটা প্রথম বাজাইছিলাম, and I was the second person in the lineup to play that night. So when I made this set, a lot of thought went into it, but more than that, actually, I spent a lot of time listening to the songs and studying the songs that I play in this set. ধরে নেন আজকে থেকে 1.5-2 বছর আগে থেকেই আমি এগুলো শুনে আসতেছি বা এগুলো নিয়ে পড়াশোনা করতেছি, শিখতেছি. So all of this studying actually just came together in the form of this set. But this is only just one set, and there are many more ways of connecting what I have found out or learned or in the way I've tried to arrange them. Can be arranged in so many ways. So to agai ekhon. So when it comes to DJing, I think, what do DJs do? Eta niye ekটু কথা বলার আগে দরকার আছে. The thing about DJing is that we play music. So if I were to talk about listening, DJing is at the very center, is a job or is a work that is at the very center of all of that, the culture of listening. DJs play music, and বাজানোটা তার একরকম হয় না, অনেক ভাবে হয়. It depends on the crowd, it depends on the energy, it depends on the area, it depends on the kind of music. সব ডিজে সব রকমের গান বাজায় না, যেমন আমি ডিপ হাউস বাজাই না, আমি ফোক বাজাই না ওভাবে যেটাকে ফোক বলে মানুষ. মূল ধারায় মেইন স্ট্রিমে ডিজেইং বলতে এখন যেটা বোঝা হয় is that it's electronic dance music. So you will have a beat, you will have mostly যেটা usually মানুষ বোঝায় 4x4 beat, আমি এক্সাম্পল দিই, and beatটাকে ম্যাচ করা হয়. But for me, I like to think about DJing as more than just matching beats. The idea of DJing, the skill comes at play when you make a set or when you play music, it will be seamless. একটা গান থেকে আরেকটা গানে কিভাবে যাবে বুঝবেনই না. So it's a seamless journey where you begin from one place and you go to another, and then there's ups and downs in the energy. So this is what keeps the dance floor moving or keeps the crowd engaged when it comes to music. And the skill of a DJ comes into play যখন they can introduce interesting sounds and beats. They can take familiar sounds, mix and match it up with a different kind of beat, make it sound different and such. এখন আমার ব্যাপারটা হচ্ছে যে I'm a very new DJ, so I'm not the most skilled DJ in the world. So আমার beat matching এর talented একটা সীমা আছে. But beyond that, I think I also like a kind of DJing where I put my heart into selecting the records also, and not just losing my mind over matching beats. I want to really respect the craft of the music and the way it makes people feel. And especially, আমি আজকে যে সেট নিয়ে আলাপ করছি, এই ধরনের সেটে beat matchingটা আসলে আসেই না. Because these are all different kinds of sounds that are not just it's not just house music, or it's not just a 4x4 beat. It's very diverse sounds. And if you look into the very large tradition of DJing, there's like very diverse traditions actually. There are different kinds of DJing, and I mean, একটা জিনিস দেখাতে চাই এখানে. So if you go back at, if you look at
vinyl DJing, old school DJing. So this is a set by a wonderful DJ I like called Kami Lai Okun. I hope I'm saying their name right. তো এই সেটটা হচ্ছে আফ্রো কিউবান একটা সেট আর সে এখানে they're playing mostly from vinyls. So DJing you can also scratch. There are a lot of other techniques when you play that comes from playing the tradition of playing records. But এখানে সে অনেক পুরনো রেকর্ডস এবং নতুন রেকর্ডস প্লে করছে অফ দি আফ্রো কিউবান ট্রেডিশন যেখানে পারকাশনস আর ভেরি ওয়াইড রেঞ্জিং অনেক ডাইভার্স এন্ড সে কিন্তু বিট ম্যাচিং করছে না সে অনেক হাবিজাবি জিনিসপাতি করছে না বাট দ্য সেট ইজ বিউটিফুল এন্ড আই ওয়ান্ট টু প্লে দিস কুইক বিট যেখানে একটা ট্রান্সিশন একটা গান থেকে আরেকটা গানে যায় আমরা এখান থেকে শুনি এখান থেকে আওয়াজ কি শোনা যাচ্ছে সিয়াম হ্যাঁ Yeah, so do you get that? যে একটা গান থেকে আরেকটা গানে গেছে and it's about finding the right point where you somehow hold the energy and there's a smooth transition from one song to another অনেক হাবি যাবে মিক্সিং করে EQ নিয়ে not necessarily এগুলো করছে and I think there is a skill to that as well in terms of curating in terms of bringing sounds together so আমি যখন এই সেটটা বানাই I knew that the kind of music I'm trying to put together is very diverse in terms and ranges only widely in terms of sounds. Only ধরনের influences নিয়ে. So I wanted to keep it very old school song play. I wanted to respect the craft of the song. So I wanted to know কোন point থেকে কোন point আমি বাজাবো and then how do I move to the next song. And ওগুলোকে যে আমি একসাথে আনবো ওটার পিছনেও একটা philosophy আছে এটা নিয়ে আমি পরে আরো কথা বলবো আরেকটা জিনিস ছিল যে আমি gradually I will keep মানে increasing the energy of the dance floor. So I was the second person to play. ওই ইভেন্টে আমার আগে বাজাইছিল Farhan, which was synthwave. ও synthwave একটা সেট বাজাইছিল and that's a generally standard একটা energy flow থাকে uniform. আর আমার পরে বাজাচ্ছিল সাকিব তন্ময় and সে বাজাচ্ছিল অনেক high energy dance music, pop remixes and stuff. So I was somewhere in between যেখানে আমি একটা relatively standard uniform একটা energy থেকে আমি আস্তে আস্তে এনার্জিটা বাড়াই দিয়ে দিব so that সাকিব can then pick it up from there যাতে ধাপ করে একদম কম এনার্জি থেকে হাই এনার্জি না হয়ে যায় সেট গুলো প্লে করার লাইন আপের জায়গা থেকে so I had to gradually raise the energy and the nature of the sounds যেহেতু আমি অনেক ধরনের বিভিন্ন টাইমের এবং বিভিন্ন স্টাইলস এর ইনফ্লুয়েন্সেস সাউন্ড নিয়ে এখানে বাজাচ্ছি একটা সেট আমি এটা বোঝার চেষ্টা করছি যে in the nature of the recording itself is diverse কিছু গান আছে যেখানে অনেক analog sounds productions আছে traditional sounds আছে the instruments straight away recorded original sounds organic sounds আছে আবার কিছু রেকর্ড ছিল যেগুলো আরো রিসেন্ট আরো heavily digitally produced more on the dance music spectrum so সেগুলোকে একভাবে মিডিয়েট করা যে আস্তে আস্তে because যে কোনো একটা গান তো totally analog বা totally digital না I mean Siam you would know this better than me I think so ওইটাকে আমি একটু navigate করার চেষ্টা করছি in the way I brought the whole thing together and philosophy behind the selection of the records itself
ওইটার পিছনে আরো অনেক প্রচুর চিন্তা ছিল। সো হোয়াট আমি এখন যেগুলো বলতেছি সেগুলো হচ্ছে আমি কিভাবে মিক্স করতেছি, ওইটার পিছনে আমার চিন্তা কেমন ছিল। When it came to selecting the records, so প্রথমে যেটা আমার চিন্তা করার বিষয় ছিল হচ্ছে যে I have to position myself. So আমি কে, আমি কোথায় আছি এবং আমি কোত্থেকে শুনছি। I'm based in Dhaka. Right now most of the music I'm listening to I find on the internet. So I find it on YouTube or I find it on streaming platforms like Spotify. And how is this music reaching me? On YouTube, it's mostly algorithms, my own personal taste, but also other people's tastes, and also larger things that are beyond my control, such as distribution. যেমন একটা independent artist, যার একটা relatively নতুন channel আছে, তার music-এর reach অত বেশি হবে না compared to like it coming from a big labels channel. But also, so that has to, how do I say this? I have to think about how this music has reached me and what context আমি সেটা খুঁজে পাইছি. So if I'm talking about music of or from Africa, it's not like আমি গিয়ে original sound samples বা original producer হাত থেকে সোজা এটা পাচ্ছি. It's coming through various channels. There are a few people যারা পুরনো তাদের বাবা দাদাদের রেকর্ডগুলা এখন আবার ডিজিটাইজড করে ইউটিউবে বা বিভিন্ন জায়গায় শেয়ার করেন. I'm like super grateful to them for this work because it still allows us to find this music, and there's a lot of scavenging you have to do to get there. But other than that, a lot of the ways how music reaches us is through playlists that are made by others. And there's a lot of other algorithms and business coming at play. And it's like if I'm an example, if you are in an inherently, say, racist system, the way something reaches you systemically, কিছু racist pathways হয়ে আসবে, and it will set that context ওইভাবে করে. So if I'm listening to music from Africa, who is giving that music to me এবং কি context set করে মিউজিকটা দিচ্ছে, এটা নিয়ে আমার চিন্তা করতে হচ্ছিল. এটা ভাবতে হচ্ছিল যে আমি বাংলাদেশে বসে আছি, how am I also receiving this music in my end? আমি সেটাকে কিভাবে exotify করছি বা কিভাবে, I don't know the language, I don't know where it's coming from, I don't know if the information they're giving me about the record is actually authentic. So these are things I have to think about, and I have to leave this huge margin where I know that I possibly know very little about the music I'm listening. এটা আমার মাথায় রাখতে হচ্ছে. Another thing I wanted to keep in mind when I was selecting my records was that I wanted to respect the political history and complexity of Africa. Now, how I explain this is that Africa is a big continent. Now let's come here. Let's do this. Okay. So Africa is a continent, and I'm looking at this region, okay? This geographical location. And now we see more than 30 countries. We see all of these countries. Yeah. But beyond all of these borders, beyond the present day names that we have for all of these countries, there's a lot of complex musical and ethnic cultures going on in here. And there's a lot of give and take, sharing, but also traveling. A lot of things have migrated. A lot of things have somehow fused because of various historical and political events. So I can't just say I'm a Kenyan music শুনতেছি. When Kenya came much later, there are languages, there are cultures here that are just bigger or beyond a word like Kenya, you know? Or everybody can, এটা নিয়ে আমি আরো কথা বলবো, যেমন it's very easy to exotify Africa. I think আমরা Afro house শুনি অনেক এখন, and এটাকে মানুষ ট্রাইবাল হাউসও বলে. So আমি যেটা দেখেছি, যেমন ঢাকায় আমি যদি আমার এক্সপিরিয়েন্সের কথা বলি, people do listen to Afro house a lot, which is, আমি যেটা একটা এক্সপ্লেন করি, it's basically house music-এর প্যাটার্ন এবং অ্যারেঞ্জমেন্টের উপরে. It's a legacy from countries like South Africa, যেখানে আফ্রিকার বিভিন্ন আর্টিস্টরা
হাউস মিউজিকের অ্যারেঞ্জমেন্টের উপরে তাদের নিজেদের ইন্ডিজিনাস লোকাল সাউন্ডস, কথা এবং অ্যারেঞ্জমেন্টসকে বসায় একটা fusion genre of house বানিয়েছে। And it's amazing, I mean, the way it came out from different parts of Africa. It has a rich history, and they made that music for themselves. And don't get me wrong, I have mad respect for that genre. Black Coffee, Kulo De Song. I actually have a set by Kulo De Song here that I think I want to play for you. I'm to shonate chai. Siam, you there? Yes. আমি শোনাচ্ছি, হ্যাঁ? I say to you today, my friend, so even though we face difficulties of today and tomorrow, I still have a dream. It is a dream deeply rooted in the American dream. I have a dream. One day, this nation will rise up, live out the meaning of history. We hold these truths to be self-evident that all men. So yeah, that is Kulo De Song. It over Mix Mag set ছিল from 2014. আমরা And যে একজন হ্যাঁ, কমেন্ট বলো। করছে রুদ্র সাকিব করিম, উনি কমেন্ট করেছেন যে an interesting angle here is where we draw the line between celebrating, adopting, paying tribute to other cultures and cultural appropriation. বুঝি নাই, আবার বলো। আটকে গেছে। তুমি কমেন্টগুলো দেখতে পাচ্ছ? দাঁড়া, I have to go. কি বলছে আবার বলো একটু। An interest angle here is where we draw the line between celebrating, adopting, or paying tribute to other cultures and cultural appropriation. Yeah, exactly. I mean, I think this whole set is a meditation on that. So, যেমন এখানে কুলো ডে সং এর এই সেটটাতে, this is my favorite part in this set, and এখানে he samples Martin Luther King's very popular speech, I have a dream. And if you hear Awachta, I think this is very representative of Afro house, especially South African Afro house. So you hear this, right? And etake manush jebhabe shone, I think it's very easy to get like a tribal vibe out of it. Yeah. Of course, Africa is diverse and it has original indigenous sounds,
বাট আই থিঙ্ক আমরা যেটা করি হচ্ছে খুব ইজিলি আমরা স্টেরিওটাইপ করে ফেলি যে আফ্রিকা মানেই হচ্ছে এই ট্রাইবাল পারকাশনস বা একটু এই যে হাউল করা, হ্যাঁ, অ্যান্ড আমরা বারবার ওই স্টেরিওটাইপ গুলো রিইনফোর্স করি। আফ্রিকান মিউজিক যে এরও বাইরে আরো ডাইভার্স, একটা তো হচ্ছে যে মিনিংফুলি এবং ইন্টেনশনালি সেটা শোনার চেষ্টা করা, বাট আরেকটা ইজ অলসো যে সেটা আমরা করতে পারি না বিকজ we're again and again reinforcing these sounds. For them to listen to this is of course a different thing, this is their music and they've made it, but যখন আমরা এখানে অনেক দূরে বাহিরে এগুলো শুনতেছি, ইন্টারনেটে খুব পপুলার হয়, and there's like lots of playlists, it's very white now, a lot of white producers love to make remixes, African remixes, love to play this kind of music. বাংলাদেশে প্রচুর ডিজে গুলো বানায়, আমাদের এখানে একটু মিডল ক্লাস আপার মিডল ক্লাস ডিজে ক্লাব সিন গুলোতে এগুলো প্রচুর বানায়, খুব পছন্দ করে, and the way they play they just call it Afro house. হ্যাঁ, বাট আফ্রো হাউসও অনেক ধরনের আছে, লাইক মালির আফ্রো হাউস won't sound the same as South African Afro house because ওদের ওখানে কিছু স্পেসিফিক সাউন্ডস এন্ড রিদমস এন্ড অ্যারেঞ্জমেন্টস আছে। But the way we're so far removed from all of that, we take all of that and we just say, okay, this is African music, this is African dance music. I actually have a really good article here, which discusses this, and I will actually share it in the comment section for people to check it out and read about it and understand what it means. So এখানে the idea যে Afro house কে নিয়ে, মানে Afro house মানুষ যেভাবে ট্রাইবাল হাউস ডাকে, সেখানে এই যে বারবার এই স্ট্রোক গুলা রিইনফোর্স করে, যেমন এখানে কতগুলো আর্টওয়ার্ক দিয়েছে আফ্রো হাউস এবং ট্রাইবাল হাউসের artwork, অনেকগুলো compilations and albums, and you look at this, and it's just, when I think about this, that there is no diversity and it's just all very commodified, that you take people's cultures, indigenous cultures, primitive traditions, and you just lump them all together, and you just অনেক সময় এরকম হয় যে ওই এইসব জিনিস লাইক ওদের কালচারের কিছু জিনিস নিয়ে আর্টটা বানালো, পরে কিন্তু ভিতরে ওরকম আফ্রিকান কিছু নাই, এরকমও থাকে। হ্যাঁ, and like there are really popular remixes of very popular songs of বিভিন্ন parts of Africa, যেমন মাদান একটা আছে সালিফ কেটার গান, this is an amazing song, but it became popular all over the world because Martin Solveig namer ekjon white producer and DJ made a remix out of it, and it's really popular, like probably everybody who DJs anything remotely close to Afro house or Idhana music has heard of it and has played it at least once in their lives. So could easily niye neয়, and it's not just this, but also the idea of world music. If you look at the idea of world music, এই জনরাটা যখন শুরু হয় 90s এর দিকে, if you've ever heard of Buddha Bar, have you heard of Buddha Bar? Siam? No. Have you heard of Buddha Bar ever? Buddha Bar কি অ্যালবাম এটা? Buddha Bar is a series of compilations. And Buddha Bar is a series of compilations by I think two white producers, their নাম এখন exactly আমার মনে নেই, and এটার সাথে আবার জড়িত অনেকগুলো বার এবং লাউঞ্জ আছে। So it was this idea, world music এর আইডিয়াটাই ছিল এরকম যে anything that is not explicitly white people's music, সেটা anything other than that, anything that sounds remotely অন্য জায়গার বা একটু exotic, সেটাকে world music ডাকে। So you have rock, you have white people's music, you have country music, অথবা যেগুলো white western mainstream music scene খুব popular, and anything else other than that, যদি একটু বাঁশি বাজায়, একটু তবলা বাজায়, একটু anything else করে, একটু chant করে, সেটা হচ্ছে world music, এবং it's all lumped together. It's this very orientalist take on music from any place that is not the West. And এটা নিয়েও অনেক জোস একটা আর্টিকেল আছে যেটা আমি শেয়ার করবো, that how problematic the term world music is. And at this point people are talking about it, and even artists who have come who gained prominence through the world music genre, because world music as a genre made a lot of artists popular from other regions because it gave them a platform. So that যাদের কাছে আসলে প্ল্যাটফর্ম নাই, আমার কাছে এখন যেমন আমার দেশে ফেস্টিভ্যাল হয় না, সো আমার দেশে কখন ফেস্টিভ্যাল হবে তারপর আমি বাজাবো, এটা সব আর্টিস্টের জন্য ফিজিবল না। একটা আর্টিস্ট যদি একটা ফেস্টিভ্যালে বাজায়, প্রমিনেন্স পায়, I mean it's their journey, to put their music out there. So প্রচুর আর্টিস্ট ওই ওয়ার্ল্ড মিউজিকের প্ল্যাটফর্ম থেকে প্রমিনেন্স পেয়েছে, but then
they have also come to a point where they have enough prominence now to reclaim this and say, Jay, that doesn't represent us. That is hearing our music through a very racist and white system. A article, there's this quote by David Byrne. So David Byrne was very against world music, and ওর অনেক পুরনো 99 একটা article আছে where the article নামটাই হচ্ছে I hate world music. আর সে ওখানে বলে about world music যে it's a none too subtle way of reasserting the hegemony of Western pop culture. It ghettoizes most of the world's music, a bold and audacious white man. Yes, I think these are the tropes that I did not want to go back to. Yeah, I did not want to exotify Africa. I didn't want to clump it all. যে কিছু স্টেরিওটাইপ আওয়াজ এবং ওয়েজ আছে, আমি সেগুলোকে নিয়ে মাতামাতি করব না. For this, I have to understand that I am also listening and I'm also learning, and I have to keep educating myself. And I have to keep educating myself as I go along. There is no end to this. আরেকটা philosophy behind this was যে আমি নিজেকে আবার genre ধরে লিমিট করতে চাই না while making this set. আমি যেটা So now I think the idea of genre itself is very limiting in the sense that কিভাবে যে categorize করে soundগুলো in terms of certain arrangements. Larger genres কিছুটা sometimes I understand, but what we forget often is that there's a lot of journeying, there's a lot of movement between and among different genres as well. যেমন if you look at disco and rock and roll, মানুষ যেটাকে দুটো different পৃথিবী বলবে altogether in terms of sound, in terms of culture, but also in terms of the artists, the race and culture of the artists. And disco is a very colored people sound. It came from black, heavily black and colored people, their dance and energy culture. And then rock and roll eventually became like a very white thing. White people, dominated by white people mostly. But if you look at their roots, they all come from a very black funk and groove sound, and they share a lot. So আমি নিজেকে genre ধরে limit করতে চাই না. Instead, what I wanted to do was that I wanted to see how sound traveled between all of these different cultures, and also through time. Africa, আমি একটা continent বলছি, but Africa is made of many different people, many different histories, many different tribes, ethnicities, clans. And there's a lot of history behind it, a lot of violent history of colonization, migration, movement. এভাবে করে sound অনেক জায়গায় অনেকভাবে গিয়েছে, and it has morphed and become many different things. So I wanted to follow those journeys, and that is how I wanted to bring all of these music together. I mean, এই গান থেকে ওই গানে কেমনে যাবে, আমি influences এবং journey ধরে এটা বোঝার চেষ্টা করছি. And how I did that, এটা নিয়ে আরো কথা বলবো. Okay, so I want to narrow it down now. Okay, now I'm বলেছি what I did not want to do, but now it's important to know what do I do then. হ্যাঁ, যেমন আমি বলছি যে কথার কথা আমি বললাম যে আমি rock music বাজাবো না, example. হ্যাঁ, okay, rock music বাজাবো, but then what do I play? There's so much else to play from, right? There's folk, there's fusion, etc. Huh? So now I have to narrow it down. So how I narrowed it down, number one, I didn't want to call it African music. I mean, what is African? You know, what is Bangladeshi music? There's so many diverse things going in there. And what makes something off a place? I don't know. What I wanted to do is I wanted to bring some key terms here in terms of how I was listening to this. এবং এটা নিয়ে আমরা আরো পরে যাব। এগুলো নিয়ে আমি যখন বোঝার চেষ্টা করি, and এটার পিছনে the artist's journeys with respect to the world they were in at the time is very important. So I'm a post-colonial bully because if you talk of Africa and African music, you cannot minus the colonial history. What we hear from Africa now, different kinds of music, colonial history থেকে বাদ দেওয়া যাবে না। যেমন আমি এটা ছবিটা একটু দেখাতে চাই। So আমি একটু just একদম খুবই quickly একটু আফ্রিকার colonial history নিয়ে কিছু কথা বলতে চাই, because it's a very complex history and I cannot just I cannot just clump it all together. But main কথা হচ্ছে যে in a span of a very short time, in like 30 years or so, most of Africa, almost 90% of it, I think, was occupied, colonized by Europe.
So you can see this in 1880, and before Europe also there are other histories of colonization and occupation in Africa, especially northের দিকে, যেটাকে এখন মাগরেব বলে, বা যেটাকে মোস্টলি আরব আফ্রিকা বলে, বাট এটাও খুবই প্রবলেম্যাটিক বিকজ এইখানেও অনেক ইসলামিক এবং আরব ইম্পেরিয়ালিজমের ব্যাপার ছিল, এবং পরে ডিকলোনাইজেশনের সময় একটা প্যান আরব মুভমেন্টও ছিল। সো এই জন্য এখন এই পার্ট থেকে আমরা প্রচুর Arabized parts of Africa বলি, but it's very diverse. The populations এখানে that are indigenous here, that are not Arab, are popularly known as Berber, but ওরা নিজেদেরকে এখন Amazigh বলে, because Berberও একটা white term ছিল, একটা white people's term ওদের উপর দেওয়া হয়েছিল, এবং ওরা হারাই গেছে ওখানে, ওদের ব্যাপারে কথা বলা হয় না। So there are movements there are cultural movements for their autonomy and their reclamation in history again. So anyway, this is Africa in 1818. You come here and you see 1933. Most of it is occupied, where in fact শুধু Ethiopia আর Liberia এগুলো শুধু ইন্ডিপেন্ডেন্ট ছিল, এগুলো শুধু কলোনাইজ করতে পারেনি। ইনফ্যাক্ট ইথিওপিয়া পরে কিছু বছর একটুক্ষণের জন্য অকুপেশনে ছিল, বাট সেটাও they were able to fight it off. So all of this came under occupation, and you see most of this is occupied by France, this is occupied by England, and there are many reasons for why this happened. For trade, for Africa's amazing, Africa is so rich in resources, to exploit those resources, to exploit forced labor. Africa was also a very positionally useful point as a port for them to go towards other East Asian and South Asian countries. তারপর যুদ্ধের সময় এখান থেকে অনেক মানুষজনকে আর্মিতে নেওয়া হয়েছিল। So there's a violent history of how they came in, and আমি ওগুলো নিয়ে এখন খুব বেশি বলবো না, বাট যেটা বলবো হচ্ছে এই colonizational history সময় there are a few things that happened, was that a lot of Africa's culture was eroded, removed, মুছে ফেলা. In what terms? So the European and white people justification for coming here was that ওদের racist rhetoric টা ছিল যে আফ্রিকার মানুষজনের সভ্যতা নাই, they're not civilized, and we have to take civilization to them. We have to teach them civilization. So they slowly came in, or they established schools, and there are violent histories of how these languages were imposed on these regions. যেমন কথার কথা, so this part, এখানে Algeria আছে, Senegal আছে, Mali আছে, this is occupied by France. এখন Algeria was under French occupation for 125 years. So একটা জায়গা যখন 125 বছর একটা occupational under থাকে, of course French became a prominently used language throughout that period, you know. Now you hear music from Algeria, for people from Algeria. French is a very important language. ওখানে মানুষ ফ্রেঞ্চে কথা বলে। You think about us South Asians, আমরা সবাই ইংলিশে কথা বলি, you know, because we have a colonial history with that language. So language was one of the ways in which that colonial invasion came in. And আরেকটা ছিল music. So যেমন you look at England occupied nations such as Egypt, Sudan, Nigeria, Ghana. এগুলোতে jazz became very popular later, and that's because English colonialism এর কারণে ওই records গুলা, ওই music এদিকে আসতো, and of course it wasn't everyone's music. দেখা যেত যারা এখানে অনেক স্তরের মানুষ আছে, the people who had government jobs, people who were educated in their systems in schools, they had access to these music. But then at the same time, in music গুলো, যেমন কঙ্গোতে there was a culture যে ব্যালকনিতে বাজাইতো মিউজিক and সবাই শুনতো, you know, একজনের বাসার ব্যালকনিতে বাজাইতো এবং সবাই শুনতো। So music এইভাবেও প্রচুর আসে, হ্যাঁ। And this is a little bit about the colonial history. So you have to understand my journey into listening to African music. Most of what I've heard
post 60s, 50s এর শেষে 60s থেকে, and that has a lot to do with এই যে আস্তে আস্তে লোকালি মিউজিক গুলা, এই যে রেকর্ড বানানো, প্রডিউস করা, সং রাইটিং করা, এই মডার্ন মিউজিক মেকিং এর যে স্ট্রাকচারে আসছে, ওইটাতে পড়তেছে, ওইটাতে লোকাল মিউজিশিয়ানরা বানানো শুরু করতেছে, and they are also influenced by all of this music they are listening to. হ্যাঁ, and I will not negate this, এটা আমি মুছে ফেলার কেউ না, this is real life. So আমি যদি আমার চারিপাশে jazz শুনি, rock music, I listen to a lot of different kinds of music, so of course the music influence আমার মধ্যে হবে, right? And you hear that music influence on it. So today a lot of popular genres that come from Africa have that, are very ingenious fusions with all of these different styles. আর আরেকটা জিনিস যেটা আমি বলতে চাই হচ্ছে, now that we see Africa, we see it in terms of এই যে দেশ, I've already spoken about this a little, but এই বর্ডার গুলো কিন্তু অনেক পরে আসছে, after colonization. হ্যাঁ, so colonization by towards the 50s and 60s rapid decolonization হয়েছে প্রচুর এরকম, especially after Second World War, when European countries, they couldn't bear the burden, মানে ওরা আর পারতেছে না, they don't have the cost, the means of maintaining their colonies anymore, and at the same time বিভিন্ন জায়গায় অনেক uprising হচ্ছে, nationalist movements দাঁড়াচ্ছে, all of these people who were educated within these systems in schools, foreign schools itself, they were now coming up, and they were now demanding for autonomy, and they were now demanding independence. So খুব rapidly, in a matter of like 10 to 15, it was 20 years, decolonization happened. এক একটা কলোনি দেশ আস্তে আস্তে কলোনিজ গুলো চলে যায়। But আমি একটু দেখাতে চাই, so যেমন for example, so this here, if you see this is Africa, and this green speck here, this is German Togoland. So Germany যখন অকুপাই করে এই ছোট জায়গাটা, এটার নাম ছিল জার্মান Togoland. Germany First World War হারার পরে they couldn't keep this anymore, so এখানে এই যে ইউরোপিয়ান কলোনিজ গুলো আছে, এগুলো কিন্তু ইউরোপের বিভিন্ন দেশের মধ্যে অনেক টানাটানি হচ্ছে, it's very violent. হ্যাঁ, ওদের মধ্যে টানাটানি ভাগাভাগি হচ্ছে অনেক। So যখন জার্মানি এটা আর পারে না, হ্যান্ডেল করতে পারতেছে না, ওরা হেরে গেছে, তো ব্রিটেন আর ফ্রান্সের মধ্যে এই জায়গাটা ভাগাভাগি হয়ে যায়। ভাগাভাগি হওয়ার পরে this part, এটা ছিল ফ্রান্সের French Togoland, and এটা ছিল the British Togoland. হ্যাঁ, and then today, now present day Togoland is this French colony যখন চলে যায়, it became Togo, what it is known now, Togo. And Britain Togoland, এই যে Ghana was a British colony, তো ওটার সাথে মিলায় একসাথে মিলে Ghana হয়ে গেছে। হ্যাঁ, so what I'm trying to say is that borders are very random and arbitrary, and people did not make their borders. Yeah. Outsiders, specifically colonial regimes, they came in there and they just divided these things. But if you think about music, you think about a culture like music, ওটা কিন্তু border মানে নাই। হ্যাঁ, there's a lot of history here, a lot of movement here. There's a lot of tribes and ethnicities and clans and languages, so many languages. হ্যাঁ, so anyway, I'm blabbering, আমি আর blabber করতে চাই না। So what I'm trying to say is that this is the colonial struggle. হ্যাঁ, এর যখন decolonization হয়, people want to take back their Africa, their language, but if all I've learned is English and I'm still speaking in English, that doesn't mean I can't have the journey of taking back my land and trying to think about my African roots. Of course, decolonization or pore, things are not going to return to the way they were before. But there is an attempt in understanding what the future will look like after freedom. And it's not easy. Ekdine hoy na. And because of these newly formed states, pore aro onek struggles hoy. Bhitore nijeder moddhe onek civil wars ebong uprisings and onek টানাটানি pore, because it's just random borders that were placed and it was not fair on people. So ওই পোস্ট কলোনিয়াল স্ট্রাগলটা আমি অনেক ফলো করছি। এখানে আমি
if I'm going to listen to music from the 50s and 60s, আমার কাছে এই জার্নিগুলো জানা খুব দরকার। So Tinari Wen is an artist যাদেরকে নিয়ে আমি কথা বলতে চাই। Tinari Wen is a group of Tuareg musicians. They're from the larger area called the Sahara Desert. The Sahara Desert, there are a lot of nomadic tribes of people. And Tuareg is an umbrella term, but also a bigger umbrella term যেটা আমি বলছিলাম is Berber. So Berber বলে, but ওরা নিজেদেরকে এখন আমাজাক বলতে পছন্দ করে। So Tinari Wen, ওদের Tuareg peopleদের নিজেদের ভাষা আছে, তামাশেখ। So after decolonization, this person, the founder Ibrahim al-Habib, or family or tribe, they fell under the country Mali. এখানে স্যার এখানে মালি, and মালি হওয়ার কারণে যেটা হয় হচ্ছে these are just borders, right? And Tuareg people had a very violent history of, they have a history of wanting autonomy, that they don't want to be a part of Mali, because the Tuareg people are spread across Mali, Niger, Mauritania, Burkina Faso, বিভিন্ন জায়গায় ওরা ছড়ানো ছিটানো, হ্যাঁ, the Tuareg people across the desert, because they're a nomadic tribe, they keep around moving, and because of these borders and because of decolonization এর পরে অনেক টানাটানি হয় resources এর, they suffered a lot, especially famine এর সময়। So ওদের মধ্যে নিজেদের মধ্যে অনেক রেজিস্ট্যান্স ছিল for independence. So Tinari Wener যে one of the founders, Ibrahim al-Habib, he was his first influence in music, one of the first, সে তার প্রথম গিটার ছিল তার নিজের বানানো একটা গিটার, সে প্লাস্টিক ক্যান থেকে বানিয়েছিল। বানানোর পরে he was influenced by western films, because সে একবার একটা ফিল্ম দেখছিল। So, and then for a long time he traveled in parts of Algeria, Libya, because he was a migrant, he was refugee. ওখানে বিভিন্ন uprising এর কারণে he had to keep moving. And then he was heavily influenced, so his influences are Bob Dylan as well, huh? And other prominent Western musicians. But at the same time, for him, when he was part of the rebel movement, he was trying to make music in Morocco and Algeria. ওখানকার folk music এর যে movement ছিল, underground movements, ওগুলো থেকে সে শিখে সে বানানোর চেষ্টা করতেছে music. And then ও যখন 1990s এ he became a part of, he was in the military, and ওইখানে আরো মানুষ ছিল, ওর ব্যান্ডের মানুষজন যাদের সাথে পরিচয় হয়, এবং they would make music there. There is a lovely article here of their background and history যেটা আমি পরে শেয়ার করব। এখান থেকে আমি একটু করে শেয়ার করতে চাই a little bit of what they said in those times, হ্যাঁ। সে বলে যে music was the only way to spread the message in those days. You have to remember that there was no tamashek radio, no tamashek newspaper, no tamashek TV in the 1980s or early 1990s. In other words, there was absolutely no way of speaking directly to the population other than through music and songs. That's why the rebel movement realized, a bit late it must be said, the importance of Tinari Wen, and gave them the means to write songs and play their music from the mid-1980s onwards. People would come from far away and ask Tinari Wen to record some of their songs onto a cassette, just using a ghetto blaster and pressing the play and record buttons. These cassettes would then travel back to the camps through the deserts and be copied and copied. That's how the message spread. So, and Tinari Wen today is an extremely popular act. It's a world music platform, they're very celebrated. And of course, ওরা তখন in their young times যে ধরনের sentiment নিয়ে শুরু করছিল, I'm sure এখন ওই same sentiment যে ধরে তা না, they've evolved a lot as well. But their music is resonant of that post-colonial struggle. They sing in Tamashek, they write their music in Tamashek, and they don't call themselves musicians of Mali. They're of the Sahara Desert. They're of the desert. The Tenere, or their homeland ke Tenere bole, which is the name. The word means desert. Another Tagan that I really like. It's called Tenere Takal. What has become of the Tenere? Where they're trying to they miss their desert. They miss their homeland, where they cannot move around the way they used to before. It's a beautiful song, and the script is Tamashek. আমি একটু করে বাজাই, আমি অনেকক্ষণ গল্প করতেছি।
جنيري تقلق الغروام في الساعة جنيري تقلق الغروام في الساعة لققنا سن ونظر سن مزاو لققنا سن ونظر سن مزاو So yeah, and this is a sound that is known as Tuareg rock. Asuf namer ekta style of guitar bajano ache that is very particular to Tuareg music and Tuareg people and traditional sounds. And Tinari, when kichu bochor age deshe ashchilo folk feste, they were the closing act. It was amazing. I'm really glad I got to see them. I got to watch them perform live. So for me, this is a very big my journey to listening and studying African music. ওদের মধ্যে খুব prominent একটা influence হচ্ছে Tinariwen. আমি ওদের ব্যাপারে জেনে ওইখান থেকে আমার জার্নি অনেকখানি শুরু হয়. I must say that Tinariwen is not in my set, but I just wanted to share this because this kind of explains how I set the tone for my understanding and how I wanted to bring the set together. So that is what I mean by post-colonial journey. So when I say of or from Africa, I don't want to look at it as, oh, Africa tribal music, Africa ekhane ei gan bajay. আমি এখানে বসে I'm getting modern day music, যেগুলো modern day music making এর systems এর ভেতরে produce হয়ে distributed হয়ে আমার কাছে আসছে এবং ওটার একটা জার্নি আছে যে জার্নি হয়ে এটা আসছে এবং the artists are a part of that larger system. So I'm trying to understand that system, and that's one way of understanding the influences behind this music and the music itself. So this is why the word post-colonial is important for me. And because I also wanted to listen to music and I wanted to play music that had that post-colonial struggle where people were taking their music and trying to claim their identity, the roots to Africa or their region in their part of Africa. আফ্রিকার অনেক মিউজিশিয়ান যারাই থাকুক না কেন ওখানে তো অনেক এক্সটার্নাল ইনফ্লুয়েন্স এসেই পড়ে সো ওখান থেকে তখন মানে সবার সাউন্ড ডিফারেন্টলি শেপ হয়ে যায় তখন একদম মানে একদম অরিজিনালি যেটা মানে ফিজিক্যালি ওই জায়গা থেকে শুরু হয়েছিল ওটা আরেকটু ডাইভার্স হয়েছে কিন্তু যখন তুমি তোমার সেট বানাচ্ছ তখন তো তুমি আরো মানে একটা মিউজিক সিলেক্ট করার পর তুমি এভাবে আরো অন্য আর্টিস্টদের সিলেক্ট করলে ওখানে প্রত্যেকটা আর্টিস্টের আলাদা নিজের জার্নি থাকে তো সবগুলোর কম্বিনেশন মিলে তখন আরেকটা এনার্জি হয় ওইটা তুমি কিভাবে বুঝছো সো এটা এখন আমি এটা বলতে চাই যে while each artist have their own journey they're also part of a larger world together হ্যাঁ যেমন তোমার একটা নিজের জার্নি আছে with your influences আমার একটা নিজের জার্নি আছে with my influence but at the end of the day we're still in Dhaka হ্যাঁ and ঢাকার কিন্তু নিজস্ব আবার একটা কালচারাল অ্যাটমসফিয়ার আছে বিভিন্ন সার্কেলস আছে বিভিন্ন সোশ্যাল ক্লাইমেটস আছে and we're navigating those কিন্তু হ্যাঁ and we're also in a shared environment হ্যাঁ so আমাদেরও কিন্তু অনেক shared influences থাকবে এবং আমাদেরও অনেক shared journey থাকবে and I will show you when I play the set I will show you a little bit of how I did that. The other word is diasporic for me which means dispersion literally diaspora হচ্ছে যারা ওই দেশ original homeland থেকে গিয়ে বিভিন্ন জায়গায় ছড়াছিটায় আছে. I myself am a part of the diaspora. I was born and raised in the Middle East and my parents are from Bangladesh. But I don't know what makes me Bangladeshi. আমি জানি না how I'm Bangladeshi. হ্যাঁ আমি জানি যে আমার বাবা মা চাটগায়া. I think I'm more চাটগায়া. Like Bangla is not my first language. Although I'm learning, I'm trying and আমি এত বছর ধরে এখন ঢাকায় আছি অনেক বাঙালি হয়ে গেছি but my journey myself that does not mean that আমি বাংলাদেশকে চিনি না but that I have no connection with Bangladesh I do but it's different from say Siam yours who
grew up in Bangladesh, right? And your attachment to Bangladesh, but Bengali culture, but Bangladeshi. And Bangladesh is also not just Bengali, Bangladesh is diverse in terms of culture. There are so many other languages and cultures as well. It's not just Bangla. So for me, when I'm thinking about Africa, Africa শুধু ওইখানকার indigenous tribes এর sounds যেগুলা আমরা select করে piece করে modify করে আনছি সেটা না. I want the artist's agency here and how they navigate their relationship to Africa. এই জন্য আমি off from Africa বলছি because ওরা আফ্রিকার থেকে physically, but also they've spread out everywhere, especially with such a colonial history. People who had the means, they went to London, they went to Algeria, they went to Tunisia, they went to France, Spain for education. They traveled, you know. Even within Africa, they went to all of these places. And there are artists who don't live in Africa anymore. They're of the diaspora, but through their music, they explore their African roots. So this was the whole philosophy behind bringing this set together. From that note, I want to now finally begin talking about my set. The opening song of my set was Bibi Tanga and the Selenites. So Bibi Tanga is from Central African Republic originally, but she had a diplomat family chilo, and he and his family used to travel a lot all across Europe, and he grew up in Paris. So his music is heavily influenced by funk and jazz. But then he also sings, there are songs he sings in English, there are also songs he sings in his local indigenous language. And then there's influences. His song is often বিভিন্ন জায়গায় called Afro-Parisian as well because of the influences in there. So আমি ওই প্রথম গানটা বাজাই শুনি. Gotta find myself a couple of drinks. 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 Red, red wine, you make me feel so fine. Red wine, make me feel so fine. Red wine, I got troubles on my mind. Red wine, make me feel so fine. Red wine, I got troubles on my mind. I went down the street to find myself a couple of drinks, hanging around with my homies, having fun. I love this song. I think this is a very good opening song in terms of energy. It starts, I love the groove in it. What do you think, Siam? What do you think about the music? অনেক ছিল আর ওই একটুখানি একটু ফিল্মের ভাব আছে। কিসের ভাব? গানটা কবে রিলিজ হয়েছে? মানে 80s এর দিকে ফিল্মে যেরকম 90s না this is I think from 2009. মানে ওই যে ভিজুয়াল গুলো ভিজুয়াল ইনফ্লুয়েন্স আছে। হ্যাঁ, ওই যে আগে যেরকম ট্রানজিশনের জন্য ওই অবজেক্ট সরাইলে পিছনে সমস্ত জিনিসপত্র ওইভাবে দিচ্ছে, ওই জিনিসটা আছে। সাউন্ড গুলো তো বোঝা যাচ্ছে যে ওই ইউরোপিয়ান মিউজিকের ইনফ্লুয়েন্স। Exactly. And you know, what is to say that this is not African music or this is not from Africa or of Africa, you know? He is
African, and he is of African roots, and this is his journey, and that is also where does Africa begin and end in terms of culture, you know? So I wanted to start with this because I think it sets the tone very nicely, and it also sets my position that I'm a modern day listener, and this is the modern day. This is one kind of modern day African music. এক ধরনের setting এক ধরনের position set করা। This is এটার পরে যখন আমি next গানে যাই, I actually do a scratch and I end the song because বাকি গানগুলো এটার সাথে vibe মানে match করা একদম, this is a very difficult song to just beat match বা whatever or transition from. So slow BPM. And also আমার সেটে এনার্জি কিন্তু অনেক up and down করে, like there's variation. So normal যে seamless beat matching করে সেটা কিন্তু আমার সেটে করা যায় না। So আমি একটা scratch দিয়ে তারপর next গানে যাই। The next song is this. It's African in Leo. It's a remix of a song, and the original artists are the Bantu clan and Sarabi. So the Bantu clan are this group of 3 people. ওরা হচ্ছে rap, hip hop এই ধরনের music বলা হয় ওদেরকে। They're from different countries. একজন জিম্বাবুয়ে থেকে, আরো দুজন I think Uganda থেকে, I'm not sure, হ্যাঁ এটা আমি না জেনে বলতে চাই না। And Sarabi is a group that was formed, I think, in Kenya, in the Eastland ghettos. It's a group of young children যখন এটা শুরু হয় 90s এ। They were all young and they were all brought together. Ekjon brought them together. They're from and they started making music together. So this album is called the High Life World Series. This is a series of compilations. A particular compilation came from Uganda, or arekta ache that comes from Kenya. So এরকম বিভিন্ন আর্টিস্টদের কোলাবোরেশন নিয়ে মিউজিক করা হয়। আমি গানটা বাজাই and then we can talk a little bit about it. Sorry. Yeah, so this is a little bit from the song. I love this song. And I think my logic behind putting this song next was যে আগের গানটা, you remember there is a
very distinct bass groove. Yeah. হ্যাঁ হ্যাঁ এটার মধ্যে and- অন্যরকম ইয়েস এখানে হ্যাঁ, চলতেছে টাইপের জিনিস আছে লাইক থাম একটু একটা ড্রাইভিং ফোর্স বেস লাইন sorry, আমি বেস লাইনটা হচ্ছে অনেকটা মুড সেট করছে এখানে আর হ্যাঁ। গিটারটা হচ্ছে রিদমটা একটু স্ট্রং গিটারের মধ্যে একটা আফ্রিকান একটা ফিল আছে So I think আর আমি ওই particularly গিটারটা পারকাশনের সাথে আমার কিছু করছে একটু জোরে বলবো সিয়াম কি বলছো? জান আমি জাস্ট গিটার কথা বলতেছিলাম গিটারটা হ্যাঁ। পারকাশনের সাথে এমন ভাবে ব্লেন্ড করছে যে একটা ওই বেস লাইনের সঙ্গে সুন্দর করে মানে একটা গ্রুভে মিলে গেছে হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি সো আমি বেসের গ্রুভটা ধরে এই নেক্সট গানে আসার আমার একটা লজিক ছিল ফর মি ইট মেড সেন্স দ্যাট ওয়ে and I want to say the Bantu clan so they're a group of 3 people and এরা হচ্ছে অনেকজন I think 12-13 জন একসাথে বাজায় and Bantu clan আমি যদি ধরি ওরা কিন্তু বিভিন্ন ভাষায় কথা বলে they're of different languages the members so there's a lot of diversity here and we don't know that because we don't know the languages huh? and ওরা তারা মানে বিভিন্ন ভাষায় গান করতেছে বিভিন্ন ভাষায় they're singing and a musicটাও I think it came from it was a large part of the larger world music scene as well the way it came out the High Life World Series so you would influence একটু শোনা যায় একটু পাওয়া যায় but I love this song আমি বলতে চাই না যে all music that came from the world music scene is not bad there are amazing songs in there and artists took the platform that they got to put their music out there and there's some amazing work in there so I really love this song as well and then the next song that I play is Bara, or it's also called Walking Sacred Rhythm Dance by Amadou and Mariam. And Amadou and Mariam are some of my absolute favorites. They're a couple that has been singing together from the 70s. And they still perform. I think NPR live performance course. They're also famously known as the blind couple. They sing together, they perform together. And a lot of their music, they're also very popular in the world music scene. A lot of their music, so they have their other fusion of rock and pop, and they have influences of jazz in it as well. And a lot of their music is sung in French. ওদের প্রথম যতগুলো গান শুনছি সবগুলো ফ্রেঞ্চ ছিল তারপর এই গান যেটা আমি শুনছি বারা this was the first song I've heard from them that was not sung in French ওদের একটা ইন্ডিজিনাস ল্যাঙ্গুয়েজ আমি জানি না ল্যাঙ্গুয়েজের নাম কি এটা আমি যেটা জানি না সেটা আমি বলবো না আমাকে কেউ বলতে পারলে আমি আরো খুশি হবো and I love this song Oof. Yes.
I love this song. So yeah, this came next. I love the drums on it, the percussions on it, and if you notice, আমি কিন্তু এখন আস্তে আস্তে energy বাড়ছে আমার from the first song to this one. And আমি এখন ওখান থেকে এখান থেকে আমি গ্রুভটা ধরেই mostly bassের গ্রুভটা ধরে আমি আগাচ্ছি. The next song then I'm going to play kori. No, it's not this. What's the next song? Oh no, what's the next song? I missed one song. Wait. The next song is this. It's a collaboration. It's a song by Bonobo that features an artist group called Inov Kanawa. So Inov Kanawa is an artist that makes music in the Kanawa tradition. Our Kanawa হচ্ছে this tradition that comes এখন Morocco বলা হয়. But ওই মিউজিকটা আসছিল, এটা রুটস ধরা হয় যে যখন মালি থেকে এবং আদার রিজিয়নস থেকে যখন ব্ল্যাক স্লেভস এন্ড সোলজার্স উপরে আনা হয় ওই যে টুয়ার্ডস মরক্কো, তখন এই মিউজিকটা আসে এবং ওই মিউজিকটা ওখানে হয়. And this music has a lot of its own religious traditions, Islamic and pre-Islamic ritualistic traditions. So the idea behind it is that they sing in a group, অনেকজনের গ্রুপ একসাথে মিলে এই গানটা করে. And there's a lot of percussions. There's a string instrument called a synther, I think, and there are these metal bells, bell like metal. আমরা যেরকম মন্দিরের মতো বাজায়, ওদের একটা metal একটা karkhana, I think একটা instrument আছে. So they sing together in a ritualistic fashion. So Bonobo, Inov Kanawa is quite popular now, and I think ওরা এখন নিউ ইয়র্কেও বেসড এবং কাজ করে. সো ওরা এই ট্রেডিশনে একসাথে গান করে এবং কোলাবোরেট করে. ওরা বনোবোর সাথে, হু ইজ আ ব্রিটিশ ডিজে এন্ড প্রোডিউসার, ওর সাথে এই গানটাতে কোলাবোরেট করে. আমি ডিজিটাল ভার্সনটা বাজাইছিলাম, দি অ্যাকচুয়াল সং, বাট দের ইজ অ্যান অ্যানালগ ভার্সন অফ দ্য সং দ্যাট আমি আপনাদের জন্য আগে একটু বাজিয়ে শোনাতে চাই, বিকজ এটাতে ওদের যে ট্রেডিশনাল সিঙ্গিং এবং যে ট্রেডিশনাল পারফরমেন্স সেটা একটু শোনা যায়, সেটা আরো ভালোভাবে শোনা যায়.
So if you pay attention here, you hear that অনেকে মিলে একসাথে গাচ্ছে, একসাথে মিলে পারকাশনস করছে, তালি বাজাচ্ছে। যে গ্রুভটা শুনছো না সিয়াম, শুরুতে যে একটা গ্রুভ আসে, that sets the tone. ওটা দিয়ে ওরা টিউনটা সেট করে, তারপর একসাথে বাজে, একজন মেইন সিঙ্গার থেকে এবং বাকিজন একসাথে বাজায়, একসাথে গায়। সো বলবো পরে যে গানটা আমি অ্যাকচুয়ালি সাথে বাজাইছি ইজ দিস। বলবো ফার্স্টে ওইটা থেকে ইন্সপায়ার হয়ে এটা করছে। So তুমি যেটা বললো প্রথম যেটা আমি বাজাইছি দ্যাটস দি অ্যানালগ ভার্সন, ওটাও কিন্তু বনোবোর অ্যালবামে আছে, ওটা বনোবো রিলিজ করছে। ইটস দি অ্যানালগ ভার্সন যেটা শুরুতে ওরা একসাথে মিলে রেকর্ড করছে, and ওইটা থেকে ওইটা অ্যানালগ ভার্সন, this is another version where bonobo brings beats in. আমি এই গানটা বাজিয়েছিলাম অ্যাজ এ ট্রানজিশন। আমি এর আগে যে গানগুলো শুনেছি, দি আফ্রিকানা লিওর এসআর রিমিক্সটা, তারপর আমাদু এন্ড মারিয়ামের গানটা, সো ইট হ্যাড these fall I think in the whole world music spectrum in terms of like অনেক ধরনের ফিউশনে ট্রেডিশনাল এবং ইন্ডিজিনাস সাউন্ডস নিয়ে আর অন্যান্য অনেক ইনফ্লুয়েন্সের সাথে নিয়ে, these are like modern produced music, but আমি আস্তে আস্তে এনার্জি বাড়াচ্ছি এবং I'm moving more towards digitally produced beats. So আমার কাছে মনে হয়েছে যে এই গানটা was a very good transition to like more upbeat dance একটা energy. Does that make sense? হ্যাঁ, Yeah. আগের গুলো লাইক ছিল অনেক, হ্যাঁ ওই যেটা বলে ইলেকট্রনিক মিউজিক, তখন হচ্ছে ইলেকট্রনিক মিউজিক আসলে তখন হচ্ছে সবকিছু অনেক আর হার্ড হিটিং হয়ে যাবে। আগেরগুলোতে আই থিঙ্ক পারকাশনস এর ডাইভার্সিটিও অনেক ছিল, এইটাতে এসে একটা বিট ইন্ট্রোডিউস হয়ে গেছে। সেই বিট ইন্ট্রোডিউস করার পরে the next track that I play is this one called La Free. This is also a collaboration between Full Crate and Papagana. So Full Crate is a Dutch Armenian producer. Papagana is of Ghanaian roots, but Dutch Ghanaian. এখানে বড় হয়েছে। So এই গানটা লাফ্রিক, it's a very fun song, and the energy is amazing. So now I've hyped the energy up in the dance floor, and it's very bass heavy.
I said l'Afrique. I think at this point dance floor মানুষ বেশ নাচাই শুরু করে খুশি হয়ে যায় so this pumps the energy up. I really like the sound of it. And I like how Papagana makes it fun with their African, this spin on Africanness, and they call it l'Afrique. I like it very much. The next song that I play is by Sampa the Great. It's called Final Form. It's one of my absolute favorites. It's a very new song, 2019 young. And Sampa the Great is a Zambian-born artist, Zambia. Botswana teo onekin boro hoyse. And this song is unapologetically like African pride. And I really, really like this song. And the energy is really high. Jodio beat. Travel with grace, baby. I can't afford to cover the course. Of course, maybe settle that one in court. Cause judging by the basics, y'all already comfortable, stuck up in the matrix. Shit is basic. Have credentials, but understand your favorite rapper, peep I go potential. I'm not ashamed. Been past it, trying to fit a circle cause I don't know how to act shit. Half of y'all was steady insecure, don't try to backflip. Just because the seasoning and flow's already active. Only 4 years, fantastic. Young veteran, new classic. Nah, knock the walls off. Fuck the whole key, we gon' hinge the whole door off. I'm still AD, never forget it. It's life after death, roll the credits. Credit my maker, take a trip to see Jamaica. Molly spirit with the vapor, back design, that's the nature. Africa, the new America, I hope I earn this permanent. And this I put my pen in it, got my land and my permit with it. Bone on my bone, flesh off my flesh. Witness in me, you can't make me feel less. Let's hold, I'm not impressed. Let's smoke, I'm afro like an empress. Great state I'm in all states I'm in. I might find a form in my melanin. Great state I'm in all states I'm in. I might find a form in my melanin. Great state I'm in all states I'm in. I might find a form in my melanin. Great state I'm in all states I'm in. I might find a form in my melanin. Black power. I think this is an amazing song and very powerful. And I think when you see the video, when you see her performance and the way she puts it all together, I think it's very powerful. And in terms of, I think the content and the kind of agency, you know, like this is her African experience and her African identity, and it's unapologetic, and it's an influence of so many different things. And there's not much for me to say. Because আমার কিছু বলার নাই, ওর গানও বলছে, আমার কিছু বলার নাই এখানে। তারপর এটার পরে the next song I play, and এখন এখানে একটু energy dip করে in terms of like the beat, but the song drives people crazy because Burna Boy. So yeah. You're like, what? It's Burna Boy. It's my guy.
Angelina, you the cool in my temperature. If you call, I go come deliver. I no go fall in your hand never. So now me you could love forever. I'm a cocky no feeble letter. I'm a Angelina, I'm a Angelina. Oh, me all down. Anytime when I see you for the club or the television, your body. Sure you know say the thing when you carry 50 kill somebody. You know I feel a vibe, you feel a vibe, so baby whine about me. Yeah. And I know you shy, but it's cool when we're making love. On the low, 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 on the low. So this is this music that Burna Boy is. Burna Boy is one of the most popular scenes in the circuit now, popular artists in the circuit now, globally. Kapai diche. So he's of Nigerian roots and origin. And a puro genre বা ও যেটা এখন শুনছি আমরা, this falls under Afro pop, Afro fusion, এটা ওভাবে ওরা এটাকে বলে। আবার নাইজেরিয়ান পপকে আবার নাইজাও বলা হয়। আর অনেক জায়গায় এটাকে আফ্রো বিটসও বলে, বাট অনেকে আবার এই টার্মটা পছন্দ করেও না। দ্য থিং অ্যাবাউট আফ্রো বিটস বা এখন যে ধরনের পপ মিউজিকও, যে ফিউশনও, মডার্ন ডে স্পিনস এবং প্রোডাকশন যেগুলো আমরা শুনি, যেগুলোতে অনেক লোকাল ট্রেডিশনাল পারকাশনস এন্ড এভরিথিং এসবের ইনফ্লুয়েন্সও থাকেই। এই যে ফিউশন, এটার কিন্তু হিস্ট্রি অনেক পুরনো, বিকজ নাইজেরিয়া ওয়াজ অলসো আ ব্রিটিশ কলোনি ফর আ লং টাইম, অ্যান্ড ওইখানেও জ্যাজ গট রিয়েলি পপুলার। বাট জ্যাজ ছাড়া আরো জ্যাজের ফিউশনের সাথে ওখানে প্রচুর বছর ধরে অনেক সময় অনেক ধরনের মিউজিক এবং কালচার্স ওয়ার ফর্মড, such as high life, and then Yoruba, ওখানকার ল্যাঙ্গুয়েজ এবং কালচার, Yoruba কালচার অনেক ইনফ্লুয়েন্স এবং ল্যাঙ্গুয়েজ এবং মিউজিক্যাল স্টাইলস একসাথে এসে ফিউজ হয়। ফিজি মিউজিক, এসব একসাথে ফিউজ করে they have a long tradition of fusing all of these different influences. But I think what put Nigerian music on the map was Fela Kuti. And Fela Kuti is considered to be a pioneer of the genre of the music that is now called Afrobeat. And Burna Boy cites Fela Kuti as one of his biggest inspirations. Fela Kuti's journey টা এরকম ছিল যে সে নাইজেরিয়া থেকে অরিজিনালি, এবং সে কিছুদিন লন্ডনে যায় পড়াশোনা করেন। He mostly played, he was a multi-instrumentalist, but প্রচুর ট্রাম্পেট বাজাইতো, and he got very popular playing his fusion of jazz and calypso and other different fusion, the musical styles actually fuse kore. But he, for a little time, he went to America and he got familiar with the Black rights activism oikhane, and his music also became very political. So eventually his music was about claiming Africa. It was like it's Africa, African power. And Burna Boy holds those sentiments a lot as well. Or Kichu Gan, this is one of his most popular songs. Or Kichu Ganas, or Ekta Ganas, I'll try to find it in some other time, I'll mention it. Which starts with a little excerpt on the formation of Nigeria itself and colonial history. So, or Dada Naki used to be one of the managers of Fela Kuti. This is an interesting fact. And he comes from an illustrious family himself. So এটা আমি কেন বলছি এটা আমরা পরে শুনবো, because this is how I trace the next few songs as well. I'm বলছি the next song after Burna Boy is Wizkid's Ojo Lagba. Wizkid is also a very popular artist in the Afro pop Niger scene now. ও এখন ড্রেকের সাথেও একটা কোলাবোরেশন করছিল কিছুদিন আগে. So these are all African artists, and this is how Africa is not just confined within a territory. And this is why I say that off from Africa. Where does it end? Where does it begin? We don't know. And we have to respect the artist and the agency they have taken in finding their music.
ওজেলাকবা is one of my favorite songs. যদিও উইস্কির আরো অন্যান্য অনেক গানের জন্য পপুলার, এটা আমার খুব পছন্দ. My sister had introduced it to me first. Big shout out to her, Manaz. And also Burna Boy আমরা শুনলাম, a big shout out to Space Ghost because এটা ওর খুবই পছন্দের একটা গান. শুনলে এখন খুব মজা পাবে. So ওজেলাকবা is Wizkid's tribute to his hometown. It's legendary beats. Easy. Wow. Let me know. Let me know. You do it, they know my story. From old dog studio, I be hustling to work. Say, you do it, me and city. From old dog studio, we been hustling to work. Say, you do it, my people dead, my people suffer. Them they pray for blessing. Hey, you do it, my people dead. Them they pray for blessing, for better living. Hey, kilo dale, aye ole tonya o, aye oni double. Adura lo le show, call on daddy. Adura go, she any bagele. I am feeling good tonight. This thing got me thanking God for life. So, I don't know, fun fact, the official language of Nigeria is English. And we kind of প্রচুর pidgin English বলা হয়. Pidgin মানে হচ্ছে a kind of fusion over time, because it was a colonized place এবং English ওখানে introduce করা হয়েছে. So over time ওদের ভাষা নিজেদের ভাষা এবং English মিশায় এক ধরনের ফিউশন হয়ে যায় এবং ওভার টাইম এটা ক্রিওলাইজেশন বলে. সো ওদের নিজেদের প্রচুর ডিফারেন্ট ভ্যারিয়েন্সেস অফ ইংলিশে ওরা কথা বলে নাইজেরিয়াতে, and it's called pidgin. বিভিন্ন দেশে এবং আফ্রিকার বিভিন্ন জায়গায়, in the Caribbean also প্রচুর ক্রিওলাইজড ইংলিশ আছে. And for me, this is a very heartwarming song and video because he's become famous, but he's going back to his roots. And Obase Choktese Gan Gatse, and he's just talking about how much he loves where he comes from. I really like this song. And this is very similar to the song I played before, Burna Boy. And it's from the same genre, pretty same, similar BPMs, beat energy. Very easy to mix from one song to another. Interestingly enough, the next song I go to is all the way from 1970s, from 1977. It's Visa Ekta Gan Obi Agye Medofo. So this song is from a genre that's called High Life, but also Ghanaian blues. High Life was a fusion genre that was formed from in Ghana এবং Ghanaর আশেপাশে. ওখানকার local Akan বলে, I think, forgive me if I'm wrong, tradition এবং মিউজিক এবং ওই পারকাশনস এবং অ্যারেঞ্জমেন্টস নিয়ে, সাথে জ্যাজের অনেক ইনফ্লুয়েন্সেস নিয়ে, বিকজ গানা ওয়াজ অলসো ব্রিটিশ কলোনি, জ্যাজের অনেক ইনফ্লুয়েন্স ছিল. এবং এই হাই লাইফ it was a very high energy dance music. People would come together and dance in it. It was very popular, and High Life is one of the precursors for Afrobeat. Fela Kuti pore High Life ও প্রচুর অনেকদিন High Life বাজায়, তারপর সে Afrobeat বাজায়. And Afrobeater আশেপাশে সাথে সাথেই মানে there's a very এক জনের থেকে আরেকজনের just ধাপ করে যায় না. There's a lot of influences that come in here. So I hear the influences. আজকে যে ধরনের Afropop fusion Burna Boy বা Ojelaba বানাচ্ছে, it has a long tradition of these influences. So it only made sense to me that it's not just about ওই point থেকে এই point আসা. You can also trace your movement back and travel, make these same journeys. So পরের গানটা, I love this song. Listen to it, huh?
do you hear the মানে আমার কাছে I hear the influences. যেমন when you hear Roje Lagba, you hear the keys, you hear these sharp keys in Roje Lagba, and I hear them here also. And this is like West Africa in different parts. This tradition of fusing has been very present, and I love this song, and I love the energy in this song. What do you think, Siam? তোমার কেমন লাগছে? Hello. এটা অন্যান্য গানগুলোর থেকে বেশি আরেকটু আফ্রিকান মনে হচ্ছে, আরেকটু ট্রেডিশনাল পারকাশন ইউজ This is also one of the older songs. This is from 1977. This is the oldest in my set. ওই জন্য এই সময় হচ্ছে ওই ইলেকট্রনিক বিটস গুলো আসে না, মিক্সিং মাস্টারিং ওই আগের জিনিসগুলোর মধ্যে আছে, ছোট স্টেজ ইমেজ। So you can see how I'm also media, I'm moving. I'm not staying stuck in one time. I'm also trying to mediate all of these influences across different time. I'm trying. I don't know how it comes across. For the next song, it was the second last song. It's Disco Dancer by Kiki Jan. I love this song. So Kiki Jan was a very popular 70s or 80s very popular keyboardist. He started very young, at the age of 14. But he also, I think, died really, really early, I think in his 20s. And for a long time, he toured and played. He even played for the Queen of England, Akbar. And he played in a band that was very popular. But then for a album, 24 hours in a disco, it or nijer solo ekta album chilo. And oikhaner ekta gan hocche Disco Dancer. And the way disco, so he takes disco and he's playing disco. And disco at the time, disco to onek repetition chilo ওই time 70s 80s এর দিকে. It was not the most original in the world. It was a very fun genre. But আমার এই গানটা খুব ভালো লাগে because there's a very interesting transition এই গানে. যেখানে it starts off as like a disco fun funk disco record, but then it transitions very nicely. আমি ওটা শোনাতে চাই. Hold on. And the rest of the song is like this, but if you hear the first bits, I love this song. This is my second last song, and then my last song is by a band called Kartago. This song is called Alish. So Kartago was a Tunisian band. They also played disco funk, এই ধরনের sounds, and লাস্টে রাখার কারণ ছিল যে of course এটার এনার্জি অনেক হাই
I wanted to end on this high energy. It's also a really fun song. আমি বলতে চাই যে I found this song. I was talking about কিভাবে গান আমাদের কাছে পৌঁছে, how song is distributed. So I found this song via the compilation series, the relicensing platform called Habibi Funk. So Habibi Funk is founded by a DJ based in Berlin. যে তার এই কাজটাই হচ্ছে যে সে এরকম অনেক পুরনো রেকর্ড, তখন মোস্টলি 70s 80s এর টাইম থেকে সে অ্যারাবিক ফাঙ্ক, জ্যাজ, সোল এই ধরনের মিউজিক গুলোকে খুঁজে কালেক্ট করে। সো তখন এই গানগুলো যখন বানানো হতো, খুব কম রেকর্ডস বানানো হতো, প্রডিউস করা হতো। ইট ওয়াজ অলসো রিয়েলি এক্সপেন্সিভ, সবাই পারতো না, সবাই বেশি কিনতেও পারতো না। অ্যান্ড তখন এগুলো তখন হারাই গেছে। সো এগুলো অবশ্য এখনো পুরনো ভাইনাইল রেকর্ড স্টোর যেগুলো পায়, বিভিন্ন আর্কাইভস এগুলো পায়। Then he tries to trace the artist again. ওই ফ্যামিলি এবং আর্টিস্টকে খোঁজার চেষ্টা করে এবং ওদের সাথে মিলে সেগুলোকে আবার রি-ইস্যু করে, সেগুলোকে আবার ছাপায়, আবার লাইসেন্স করে, so that people can again find them. And he has tried to be very respectful in doing this because he's not from the region. And he says this is Arabic because a lot of this music that he's collecting is in Arabic language. But we forget যে আমরা যেটাকে এখন আফ্রিকা বলি, এই আফ্রিকাতে কিন্তু অনেক ধরনের ল্যাঙ্গুয়েজেস আছে, and Arabic is also a part of it because of an old and long history of Ottoman Empire এবং Islamic conquest এখানে, and also একটা over many years একটা Arabic language and culture ছড়াইছে, and Islam ছড়াইছে। ওটার কারণে ইনফ্যাক্ট টুয়ার্ডস নর্থ আফ্রিকা এতই ছড়াইছে যে আমরা অন্যান্য ইন্ডিজিনাস কালচার্স যা আছে এটা ভুলে যাই, যে ইন ইজিপ্ট বা ইন Morocco, in Tunisia, there are other populations, there are black populations, there are other many indigenous ethnic populations like the Tuareg themselves. But when you think of Africa, you have this very stereotypical idea of a black tribe probably, but Africa is also this. And Africa, Tunisia, a গান পুরনো একটা গান, I love this song.
Yeah, so that's it. That's the end of my set. This is the closing song, and I think this is a very fun song to end with. Yeah, that's my set. Yes. আমি অনেকক্ষণ ধরে গেজাইছি। I'm sorry, অনেকক্ষণ ধরে গেজাইছি। প্যারা নেই। আমি লাস্টে ছোট্ট একটা ফ্লো চার্ট বানিয়েছি দেখানোর জন্য। So how my set progresses. I start with this 2009 song, বিবি টাঙ্গার গানটা, and then আমি দেখাই যে I go forward. বান্তু ক্লান আর সারাবির গানটা থাকে, আবার পিছে যায়, আবার সামনে আসি, and a lot of this শুরুতে এই যে all of this is like recent songs, but then I start moving backwards. I take a back route, and for me I find influences that overlap, that চারিদিকেই influence গুলো আমি শুনতে পাই. I hear the influences of instruments and styles and the traditions. So আমি এই যে হাই লাইফ, নাইজা, আফ্রোবিট ইনফ্লুয়েন্স গুলো ধরে পিছে গেছি, তারপর আবার ফাঙ্ক ইনফ্লুয়েন্সেস ধরে, ডিস্কো ইনফ্লুয়েন্সেস ধরে শেষ করছি। And শুরুর দিকে it's a lot of modern spins, a lot of contemporary music making. Overall, for me, I think there is so much diversity here. I think what I'm trying to say is that there is no one kind of music from or of Africa, and there is no one kind of journey. And I want to think about Africa that way, that it's complex and beyond my understanding. অনেক ধরনের সাউন্ড, অনেক ধরনের মিউজিক অনেকভাবে আমাদের কাছে এসে পৌঁছায়, অনেক মডিফাইড হয়ে, অনেক এক্সোটিফাইড হয়ে, and আমরা সেগুলো পছন্দও করি বিকজ আমাদেরও জার্নি টুয়ার্ডস দিস মিউজিক ইজ ভেরি কমপ্লেক্স। আমরা সবকিছু ব্ল্যাক এন্ড হোয়াইট লেন্সে তো দেখি না বা শুনি না, তার মানে এইও না যে আমরা শুনবো না জাস্ট বিকজ সামথিং কেম ফ্রম আ প্লেস দ্যাট উই ডোন্ট ট্রুলি কমপ্লিটলি আন্ডারস্ট্যান্ড, তার মানে এই না যে আমরা শুনবো না অ্যাট অল। But I think we can try and make an attempt at understanding, or trying to. Music, I think, is an awesome tool for learning history and politics. Like music is an expression of history. আমি এত কিছু যদি না বলতাম, আমরা হয়তো কখনোই বুঝতাম না যে এই এক এক ধরনের মিউজিশিয়ান এবং আর্টিস্টের জার্নি কত কমপ্লেক্স ছিল, এবং তার মিউজিক বানানোর পিছে একটা হিস্ট্রি ছিল, এবং সামনে একটা ফিউচার আছে। And I think I want to respect that and appreciate that when I DJ, when I curate, because when I make a set, I make a context set for people, and I want to be mindful of what context I'm setting, so that I don't reinforce the same stereotypes. Yeah, that's it. That's the end of my lecture. Yes. Thank you. Do you have any questions or comments? The screenshot বন্ধ করি। তানিম একটা কোশ্চেন করছিল। কি বলে? এই যে তুমি কি দেখতে পাচ্ছ স্ক্রিনে? Do pre-colonial music exist in Africa in the present state? I don't think I am an expert in answering this. Pre-colonial music নিশ্চয় পুরনো অনেক আর্কাইভস আছে এবং অনেক ট্রেডিশনস আছে যেগুলো হয়তো ঘরে ঘরে রাস্তায় রাস্তায় নিজেদের মধ্যে বাজানো হয়। But I'm not an expert, and I don't know if I can ever have access to that from where I am. So আমি যেটা শুনতেই পারবো না, যেটা আমি জানি না এক্সিস্ট করে না কিনা, সেটা নিয়ে আমি কথা বলতে পারবো না। But what I can say is that when we hear something, we have to understand that ওটার ইনফ্লুয়েন্সেস কিন্তু এখানে আছে। You want to hear some Fela Kuti? আচ্ছা, hold on. এটা তুই যখন ফেলা কুতির কথা বলতেছিল তার আগেই ওইটা বলছিল। ওকে, আছে এখন ওরা শোনায় আমি ফেলা কুতি। মনে হয় এখন নাই। আর নাই। তারপর actually তারপর আর কি বলছে? আর কি বলছে? তানিম আরো কোশ্চেন করছিল। Sure, please. Let's bring him Are on. we only focusing on electronic music? I'm not focusing only on electronic music. For me, music is very diverse. I don't want to remain within electronic music. I don't know, what are you focusing on, Tanim? তারপর লাস্ট কমেন্ট।
Wow, he called me mom. Thank you. Thank you. All right. Thank you, Rodro. Thank you for tuning in. আমি অনেকক্ষণ গেছি. I wanted to finish this in 1 hour, but obviously পারি নাই 2 ঘন্টা নিয়ে নিছি. Thank you for bearing with me, everyone. Thank you for listening. থ্যাংক ইউ তোমার জ্ঞান দেওয়ার জন্য। আমি জ্ঞান দিতেই আছি সবসময় এখানে। Thank you. I hope আমি এটা করতে গিয়ে নিজে অনেক কিছু রিভাইজ করছি হয়তো বা the next time I make a set maybe I will not do things the same, maybe I will do them a little differently. If there's anything you want to say to me, please reach out to me, help me learn more. Yeah, that's it. Thank you. আরো বেশি বেশি করে ফাউন্ড সাউন্ডস করবো আমরা। সিয়াম আরো দেখতে চাই। হ্যাঁ, hopefully next time আরো নতুন জিনিস আনবো, maybe আরো গেস্ট। Yes, amazing. Thank you, everyone. Thank you for tuning in. থ্যাংক ইউ সবাই, থ্যাংক ইউ থার্ড স্পেস। Thank you, Third Space. Bye-bye. বাই।